Good morning everyone, welcome to Physics Online Classes. I would like to congratulate you all people for opting science as your stream as well as one of the best college of our part, that is Kalinga PU Science and as well as Commerce College. So this is our first session. In this session we will be speaking about introduction about physics. But before going to start with that, let me introduce myself. I am Manjunath Patanshetty and I have a 5+ years of experience in teaching physics in the level of CET as well as JEE, including NEET. So in today's session we will be dealing with introduction to physics. So let us start. So without wasting much time here, I have starting with the first chapter of our syllabus, that is physical world. Let me tell something about this chapter. This chapter is not that necessity when it comes to the matter of competitive examinations, but it is much important for us to start physics. So this chapter, when you speak about so-called theoretical examinations, you can expect 2 marks or 1 mark from this session or from this topic. So let us start with physical world. So before going to start with physical world, we would like to, it is quite necessary for us to understand what is physics, right? What is physics? Before understanding what is physics, we have to understand what actually our science is, because whatever the branch we study, physics, chemistry, biology, what all the branches comes here are all under the roof of science. So what is science? Science. What is a science? See, science actually, it is a Latin word. Science actually is a Latin word, derived from the Latin word. Science in Latin is called as scientia. What is scientia? Scientia means to know. Scientia means to know. So how you define science here? How you define science? What exactly is science? Science is nothing but systematic attempt to understand the world around us. Science is a systematic attempt to understand. Science is a systematic attempt to understand world around us. See, it is a systematic attempt. What is systematic attempt? See, whenever we see something, say for example, me right now I am talking, you people are listening. It is all about science. We see a plane flying in the air, it's all about science. We see a ball running on the ground, it's all about science. Actually, science is associated everywhere. It is associated with human being and this world everywhere at every single point. So when this science got origined, this science has an origin. The science has an origin as long as human got evolved.
ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗಾಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ, ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮುಂದೆ ಸಹ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಯು ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ it has been derived. It is been derived from the Latin word called scientia. Fine. Scientia means to know. See, science is very vast. Science is very vast. So we will have to understand this science in different sections. So I'd like to give a frame of this section. I would like to give a frame of the science section. Science is basically divided into two sections. One is biological sciences. One is biological sciences. Another one is physical sciences. Another one is physical sciences. Biological sciences as well as physical sciences. Under biological sciences, you study about behavior of living things. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜುವಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಟ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ etc. These are all the branches of biological sciences which you study in detail in coming days. So apart from this, let us not get into the deeper section of what is zoology, what is botany, as well as what is microbiology. What is zoology? Zoology is nothing but a study of animals. What is botany? Botany is nothing but a study of plants. What is microbiology? Microbiology is nothing but study of microorganisms. So when we talk about the physical sciences, in physical sciences, it is being divided into two more sections. That is nothing but chemistry as well as physics. What is chemistry? In chemistry, we study about structure of a substance. Again, there comes various branches here. You will have to see again different varieties of branches in chemistry, like general chemistry, organic chemistry, physical chemistry, and so on. But in physics, now when you come to the physics, what is physics actually? Physics is nothing but it is study of nature. Physics is nothing but what? Study of nature. Where in physics also we'll have to see many branches like classical mechanics, optics, electrodynamics, as well as many other branches of physics. But this is how science go with. Science is been divided into two sections. One is biological sciences, another one is physical sciences. Biological sciences is nothing but it is all about behavior of living things. In physical sciences, you will study two different branches, that is chemistry as well as physics. In chemistry, you will see about structure of a substance. In physics, you will see a study of nature. This is how the science is bifurcated. This is how the science is bifurcated. Fine. I would like you people to write down this flow chart so that you can remember. I have not written the branches which comes under the chemistry as well as the branches which comes under physics. That in physics, about physics, I'll be speaking after this. Fine. You start writing this.
Hope you have written this, or else you can take a screenshot of this if possible. Fine. Now, let us understand one of the technical term, that is nothing but scientific method. That is nothing but scientific method. So, scientific method na ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. Let us try to understand it, okay? After that, I'll keep explaining it in the better fashion. Scientific method is defined as, it is the process which is used by scientists in the pursuit of science. I hope that definition is not pretty much clear for you people to understand. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವೇ. Scientific method actually involves OERMPV. It involves what? OERMPV. You have to understand this. This is the beauty of physics. This is the beauty of physics. OERMPV. Scientific method ಇವುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. O ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? O ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. O ಅಂತಂದ್ರೆ observation. First, observation. What is observation? Say for example, you are standing somewhere near the lake or near the river. Now you are trying to see that river. You are trying to observe the river. What exactly you see when you try to observe the river? You will see that water is in motion. Water is in motion. ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಗೂ ಮತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ಗೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೋಡೋದು, ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ವೇ. ಆದರೆ ನೀರು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. That is nothing but what? Observation. You have observed it scientifically. Now water is in motion. So ನೀವು ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ, now you will pick up some water from it. What you do? You pick up some water from the river. Now after picking up the water from the river, you will bring it to the lab. So now first is observation, now is experiment. What is experiment? See, first ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀರು water was under the motion, you have observed that. Now what you are going to do is, you are going to take some water from the river to the lab. Now ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, now we will put that water on the horizontal floor. We will put that water on the horizontal floor in the lab. Fine. Now when you do that, do you observe water will still move? Do you think so? ನೀರನ್ನ ಒಂದು horizontal surface ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ, do you think water will continue to move? Do you think water moves? No, water never moves. What is the reason behind that? So that is nothing but what? Experiment. Now that experiment what you have done in the lab, tells you that water is not in the motion. Now what you do? You try to make some slope. See, when you try to make some slope in an inclined fashion, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ರಿ,
ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್. ಮೂರನೇದ್ದು ರೀಸನಿಂಗ್. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ರೀಸನಿಂಗ್. ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ರೀಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ರೀಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್. Quantitative. What is qualitative reasoning as well as quantitative reasoning? See, ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀರು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. You have brought that water to the lab. Now first you made that water to flow on the horizontal surface, which didn't work. Now what you have done, you have created some slope there. Now you have put the water. Now water is in motion. That was the experiment. Now we have to give reason, ಅಲ್ಲ? ಸೊ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್. ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಸ್ಲೋಪ್. ಆಯಿತಾ? ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮೀಟ್ರಷ್ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಆ 1 ಮೀಟ್ರು, ಆ 2 ಮೀಟ್ರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. That is nothing but what? Quantitative. So it's all about reasoning. It's all about reasoning. So first was observation, second one was experiment, third one was reasoning. Fourth one, mathematical modeling. Mathematical modeling. Fourth one is what? Mathematical modeling. What is mathematical modeling? Mathematical modeling ಅಂತಂದರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗಿಗೂ ರೀಸನಿಂಗಿಗೂ ಬಹಳ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಲೋಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ರೇಟ್ ದಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ mathematically, fine. Now you will have to relate this slope with how much. What you are doing? You are literally trying to relate this qualitative with the quantitative. When you relate qualitative with the quantitative, you will end up with a mathematical modeling. Athwa, if I want to keep it as simple, this will be nothing but a framing formula. Framing what? Framing formula. Framing formula. Like what? Like what? Say for example, ಸ್ಲೋಪ್ ಇತ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ನೋ ಸ್ಪೀಡ್. I know what speed. Speed is given by, it's a very basic formula which we start learning from the class 6 or class 5. Speed is given by distance divided by time. Speed is given by what? Distance divided by time. ವೇಗ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಗನ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂತ, ವೇಗನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೂರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಅಪಾನ್ ಸಮಯ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್? ವೇಗ. ದೂರ ಅಪಾನ್ ಸಮಯ ವಿಲ್ ಯು ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್? ವೇಗ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ದೂರ ಮತ್ತು ಸಮಯ
ದೂರ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. You can easily calculate what? Speed. You can easily calculate what? Speed. So it means you are relating something with something. So that is nothing but what? Mathematical modeling. That is nothing but what? Mathematical modeling. Now you may ask, what is the necessary of this mathematical modeling? What exactly we get by modeling, by mathematical modeling? See, mathematical modeling in the we can do predictions. We can do what? Prediction. E P idella, this P, that P is nothing but what? Prediction. That P is nothing but what? Prediction. Prediction ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಊಹಿಸೋದು. ಏನನ್ನ ಊಹಿಸೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ನಾನು ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ? ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ನೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್. It has been working out because of this mathematical modeling. If there was no mathematical modeling, and if there is no reasoning, if there is no experiment, if there is no observation, definitely there would have been no predictions. There would have been no prediction. That is the beauty. That is the beauty of science, which you will have to remember. So predict ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಆಯಿತಾ? ಸ್ಪೀಡ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಫೈನ್. ತದನಂತರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. Sixth one is verification. See, in science, whatever you do, whatever you tell, that has to be verified. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೂಕ ಅಥವಾ ಅಳೆದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ, ನನಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ನದಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ 2 meters per second. That speed is what? 2 meters per second. But I have to verify this. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೂರ ಒಂದು 6 meter ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ದಟ್. ಟೈಮ್, ಐ ನೋ ಈವನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. 3 secondsಲ್ಲಿ 6 meter ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 3 secondsಲ್ಲಿ 6 meter ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ 6 meter ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ 3 seconds. ಸೊ 3 ones are 3 twos are. ಸೊ 2 meters per second. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 meters per second ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 meters per second ಎರಡು ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. 3 ಇಲ್ಲಿ 9 meters, 3 ones are 3 threes are. ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ವೆರಿಫೈ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we are not done with the result. When you are not done with the result, what you will have to do? Again, you will have to go for observation. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೀಸನನ್ನು ಕೊಡಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ತದನಂತರ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್,
ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ understood this scientific method. This is one of the important method which we have to understand before going to start with the physics. Now I would like you people to have a screenshot or else try to write down. Fine. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, don't worry about the notes. The notes will be uploaded in the PDF manner on the WhatsApp. Fine. You will have to take a screenshot or else start writing this. Fine. So now let us understand what exactly is physics. What is physics? See, if I walk, it is physics. If I talk, that is physics. If I jump, that is physics. If I swim, that is physics. Physics is everywhere. Physics is everywhere. Physics. How actually you have to define physics antandre? Physics is nothing but study of basic laws of nature. Study of basic laws of nature, or else if you want to put it in a short, it is nothing but a study of nature. ನೇಚರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ laws. So let us understand that. So physics actually, it is been derived from a Greek. Physics Greek ಅಲ್ಲಿ ನಾವು physics ನ ಈ ತರ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. So what exactly meant by these letters? This is nothing but nature ಅಂತ ಅರ್ಥ. What it is? Nature ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಯಿತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀಕ್. ಸೊ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ನ ಈ ಥರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೇಚರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಗವರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there are some or else all events are associated with the laws. For example, sun rises in east, sun sets in west, sun sets in west. See, this rising and setting is being governed with some law. It is been governed with some law. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಲಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ they have been attached. So before going to start with the physics in detail, you will have to understand two principles. ಮೊದಲನೆಯದು ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್? ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, say for example
different events. Like for example, apple is falling down, as well as there is a motion of planets around the sun. Apple is falling down, there is a motion of planets around the sun. These are two different events. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಸಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಏನು ಬಂತು? ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್. Motion of planets around sun. Apple falling down, motion of planets around the sun. Together, I can bring these two different events under one law. That is nothing but gravitation. Can I do this? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ತೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ನೇ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಆ ಗ್ರಹಗಳೇನು ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ, ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಓದಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ರೂಫಲ್ಲಿ ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದೇದ್ರ ಮೇಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಿಂದನೇ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಿಂದನೇ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಇವೆರಡೂ ಏನ್ರಿ ಬೇರೆದು, ಇದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್. ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇದು ಒಂದೇನಾ, ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆನಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆನೂ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ? ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ those are not that important for us to understand now. For example, I gave a gravitation. It's quite enough. Next comes reductionism. Next comes what? Reductionism ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಆಯಿತಾ, ಇವನು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಹಿ ಫೈರ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಅಸಹಾಯಕ, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಇವನಿಗೆ ಈ ಬುಲೆಟ್ ತಾಕುತ್ತೆ. he get hit by the bullet. Now this is a very big scene happening between these two guys. He is shooting, he got hit. Now understand this, ಒಂದೇ ಸತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವನು ಹೊಡೆದ, ಅವನು ಬುಲೆಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇವನು ಸತ್ತ. Fine, that is a scene which we are seeing here. But when you apply science here, it is very difficult for us to understand in a single manner, because I will tell the events what all occurring. He took a gun. ಗನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he pulled a ಟ್ರಿಗರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬುಲೆಟ್, ಈಗ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ಬುಲೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ದ ಗನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬುಲೆಟಿಗೆ ವೇಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಬೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಡಿಯುತ್ತೆ. ಬಡಿದಾಗ ಇವನ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವನ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ದು ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಯಿತು, ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಇವನಿಗೆ ಬಂದು ಬುಲೆಟ್ ಇವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ
ಈ ಬುಲೆಟು ಮತ್ತು ಇವನ ಮಾಸು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆದವು, ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್. ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಸೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓದೋದೇ ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್. Fine. In the next class, we will speak about, or we will understand scope of physics. ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ತೇವೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ pretty much clear for you people. If there are any doubts, feel free to contact me in the WhatsApp group, and you can take my number from there. You can give me a call, you can text me there to get clarified with the doubts. Fine. The Kannada medium students who are there in the class, there in the session today, this is important note for you people. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪುನಃ ಕೇಳಿ, ಪುನಃ ಓದಿ, ಪುನಃ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್. ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂತಂದರೆ, see, you people are into a very beautiful stream of choice. You have opted science. Nice. Science is a very beautiful branch, as well as it gives you various ways to open your feathers. Many ways you can become a doctor, engineer, what not. So when you want to become a doctor, when you want to become an engineer, you will have to give that much of dedication. So ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದಿನಿಂದ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯೋದಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಈಸ್, ಎಲ್ಲೂವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೂವರೆಗೂ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಫೀಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. By solving problems, you cannot clear the concepts, but by clearing the concepts, you can solve the problems. That is the first trick what you have to keep in your brains. So thank you all. Keep watching, attend the classes regularly. If there are any doubts, again and again I am telling, feel free to contact us. Thank you.